Komich magi maromenda bange no chakre na gichak tugo dwe maradek higani kendo sane gidonje gundi mag jogo ma iluongo ni millionaire. Naitwa Robert huko Igo na nimeoa na furaha yenye iko yenyewe ni furaha kubwa ambayo hata kama huwezi ona ni kubwa. Kazi yenye nafanya kazi ya ujenzi. Mimi ni fundi wa mjengo. Lakini ndiyo nilikuwa na hiyo imani ya kuwa siku nitakuwa na hiyo pesa kwa sababu nimekuwa nikiomba na nilikuwa na matumaini. Ingawaje sikuwa ninaweza sema ati nilikuwa sure ati itatoka. But obviously nilikuwa matumaini itakuwa. So kama sio betting ni kazi yangu ya job. Mchezo wa shabiki ni ukweli na ni ile tu mimi nimeona umuhimu wamesema pale kabla hujafika 18 usicheze hiki kitu. Hapo uko umekomaa ujue ni nini unafanya. Kwa sababu hapo nyuma nilikuwa na shida ya ushabiki venye walianza. Ati autoplay. Unatupa maji kwenye yani unatupa tu kwenye ujui unawekea nini. Lakini hapa iko sawa. Unaona ni nini umecheza. Sasa ni ya ukweli na ni ya ukweli mtupu. Kwa majina naitwa Pereza Kinyi Robert. Mimi niko na furaha juu ameshinda. Alikuwa anacheza kwa mchezo, yani ile tu aweke pesa. Hata kama hajashinda, aweke tu pesa kwa sabiki. Lakini vile ameshinda, nimeona hakuna furaha lakini huwezi jua. Hata mimi niko na furaha tele sana. Uliwahi amini kwamba mchezo huu pengine ni ukweli ama si kweli? Nimeamini saa hii ni ukweli. Na ni ukweli tupu. Ningependa sana kumpongeza Robert kwa mara nyingine kwa kuweza kuwa mshindi wetu katika Shabiki Jackpot Mbao. Shindano hili lina michezo 13 ambayo unabashiri kwa shilingi 20 tu, na ukiweza kushinda bashiri vilivyo unaweza kushinda up to 21 million shillings ambao walishinda weekend iliyopita kama washindi wanne, na sasa hivi amount imekuwa reset to 20,000 tena for the next weekend. Hivi leo hapa Eldoret ni furaha tele, maanake Robert ndio mshindi wetu mmoja. Nina wenzetu ambao wameenda kuwapongeza washindi wetu wengine katika eneo la Kitale na Kikuyu kule Nairobi. Wamedo oropuoch gi pak ne jogo mabende loyo tugono mar Shabiki nyakora magajuang ka koro adhi mbele gi weche go manyien wang'io mag motendre kod dayo dho jotend migepe mago mano wal gi jatend piny Kenya William Ruto. Committee mar od bura mamalo mapielo joma ne ogwele migepe mopogore kawuono dayo dho jotelo 5 mageto bedo jotend migepe e piny owacho mar William Ruto. Jotelo go gin kaka Kipchumba Murkomen mano wal ne migawo mar apeyni wuoth kod apida, Soipan Tuya mar migawo mar aluora kod bunge kod Penaina Malonzo mogwel e migawo mar limbe le mar bunge kod kido. Jotelo mamoko mabende idayo dhogi kawuono ting'o Zakara Njeru mogwel e migawo mar lo, udi kod dongruok bombe kanyakla kod Susan Wafula mowal e migawo mar thieth. Pantu ya mawale emigawo mar aluora kod bunge enemio maoganda Masai maokwongo wal emigawo mapachoka. Wawinjie anetielo mokwongo matwak kinde kod jo od bura odiochieng' makawuono. I believe that this committee will find me favorable for confirmation as Cabinet Secretary for Environment. I know my entry is very full concerning the matters of waste management,
the need for us to up our game in exploring renewable sources of energy. We are doing fairly well, and I know my colleague nominee for energy was here yesterday and spoke to the fact that Kenya is doing very well in terms of exploring geothermal, hydro, wind and solar, which is the way to go. And as a country, within our NDCs, nationally determined contributions, we are even willing and ready to forego certain resources that we have within our country, which are fossil fuel based. And you know that is the trend that the country is taking. Despite the ravaging effects of our dwindling economy, as a commitment, Kenya is focusing less on the fossil fuel trajectory and more towards the renewable energy. As Cabinet Secretary once confirmed, my first big assignment would be to attend the COP27 forum in Egypt. COP27 is the Conference of the Parties on Climate Change. Once confirmed as Cabinet Secretary once again, currently Kenya holds the chairmanship of the Committee of Africa Heads of State and Government on Climate Change. And as Cabinet Secretary, I will be playing a very critical role at the interministerial level in terms of putting up a strong case for the country in terms of the loss and damage that we are suffering arising from the climate change effects, need for financial and technological support from developed countries. Kapod wago matach kaunya koromoga juang reporter maro Walter Nyambaga pod luon wa chendro mada dojo ji mowal eten migepe watudre kode achiel kachiel mondo lernwa kaka chendro makamano osebedo kadhi nyime chakre okinyi. Walter Nyambaga kinyalo winjo wanyiswani tangadhi mbele kotendre kod dayo dojo tel migepe gmango manowal gi jatenda piny Kenya William Ruto kabende nyiswani to osebedo nade chal mar weche ni nade koya kanyo mabende dayo dogi. Walter. Lydia ejahawi nikech kinde ma oganda osebedo kalo chenro ni ndidhi bedo ng'atno mabende obedo achiel kuom jok ma yudo dieri mo osebed ka ikelo kod Ramogi TV nyaka ne chenro ni chakre en odiochieng' mag wuodhe kachiel kod apaya ma pacho kato kod apita motelo ne maendi. Kamiti no ne dayo dhoge kotenre kod ng'iyo kaka lwasi mag wuodhe to kod gedo mag apaya nyalo dhi nyime ka motelo ne ma ja od bura ma Ugunjo Pio Wandai to koda ka Speaker Moses Masika Wetangula kachiel kod Gladys Boss oketo Murkomen rindi maliet mar chiwo ler kaka idwa rakruok koda weche magedo mag apaya to kod mago maigera gera e yore nyawawa to bendo omenda isoyo fuko moko kuom jogo momi e contract mondo oger apeni maket kod mago goendo mabende nobedo wach ma osoko oganda en kalore kit kaka choko mag omenda e yor osuru ma wuok e bad migao mar wuodhe maseche moko obila mantiere e apaya kachiel koda e bombe madongo dongo kochiwo ranyisi gi boma maduong' ma Nairobi man kod wang' dede moro e dier boma kaendi ma choko jok moketho manyalo chopo 3,000 kuom odiochieng' makmana ni ketho ka ketho choko maromo siling 3,000 makmana ni chal ka gima mibadhi otimie newa to kendo onge ng'ato mosego poro oluwo ni ponono owale mito yudo thuolo mar bedo e PC tubro rakore gi kit njore makedo kod mane gedo mar apaya manyasani madholiech deno ni expressway mawuok e gwenge mag Syokimau to don thorore e boma kaendi jo od bura go ywak ni nogere mondo mi okony oganda makmana ni konyo oganda e yor konyo sa chal ka gimo bedo gwonyo nikech toka giwuok e yo alap mar ndeke ma Jomo Kenyatta International Airport gidhi magichop gikalo dier boma kendo ma miyo gichak giyudore e dhungni mag apaya maseche moko manomiyo ger apaya maket kod mani obedo midhiero kachiel koda kambi mar ndeke maseche moko osebedo achiedh nade mayudo lal kata bedni en kambi maseche moko ni kod
winjo beni bedo kod nwengo malach kalore kod kelo biro kanyakla e riwruoge mag joketo mwandu pacho ka giluwo ni moko kuom keto okenge mag rakruok kod dongruoge mopogore opogore ahinya to neno ni lwasi mar apaya lwasi mar wuodhe kachiel kod konga peini mago manoger gi e piny owacho mar mosewuok e telo Uhuru Kenyatta kod piny owacho mano mar Kenya Kwanza biro bedo kanitiere kod chopo moko kuom mise mag gedo motelo ne maendi ka bende kamitino dayo dho Soipan Tuya mana mabendo wuok e dho kamitino dakika moko mokalo chien ka bende moko kuom penjo ne eni rakruok kod ywaruok mantiere kind jodak mantiere e bunge machalo kaka mau kachiel kod rita alwora to kendo bende ng'iyo kit kaka inyalo los alwora maseche moko nyalo miyo yuto mar pi kachiel kod ng'ich kachiel kod loso ohala nyalo biro neno ka piny Kenya juol kor ka uchumi. Soipan Tuya ochodore kendo lero ni en kod lony mar arieya kendo biro tiyo kanyakla kod pinje mamoko kachiel kod bad migepe mopogore opogore mokelo kanyakla kata mana mar ng'iyo ngima mag le kachiel kod ywayo welo mabiro pacho ka mondo mi jogo maseche moko ni kod dwaro yo makende mar keto mwandu pacho ka kotenre kod lwasi makare kod achiel kod alwora biro yudo thuolo mar timo kamano e yono mayot mak mana ni oluwo ni ibi pare ahinya kotieko tamare ponono yudo thuolo mar telo kaka jalno mokedo kendo keto alwora obedo mano maseche moko miyo ahinya omiyo pod wago mana kambi ka kendo biro mana kolo moko kuom weche moko manyalo kalo ito gana mok giyudo mondo Ramogi TV okelnigi ka gitimore gikawo yweyo mana madundo kaka pile gibiro duogo kako chopo saa 8:16 mar dhi nyime kod dayo dhoji adek modong igeno ni chenro makedo kod mani nyalo kawo yweyo odiochieng' ma kawuono kibi nyalo paro ni kiny en odiochieng' mag thuondi mak mana ni warito mondo mi wayud twak koa kuom jakom mar kamitino mabende en speaker wapacho ka Moses Masika Wetangula Lydia Okeyo. Erokamano nyawol to nyambaga koya od bura kanyo bende piedho karama dayo dho jotend migepe go mano wal gi jatend piny Kenya dhi nyime. Walter erokamano kendo mor kiwacho ni ang' ni med tudri kodo wageno tudre kodi sechego mabiro. Erokamano. Ramogi jwangen thulna bende waka yweyo machuoka e chenro ni mar Migago ka bende en dakika kanyo 43 walto wacho kanyo ni kogika saa 8 kanyo to gibro dok e od bura kendo chenro mar dayo dho jotend migepe go mano gwedhi dhi mbele. Musururu wacho ni nitiere kodwa chenro kabeno kanyo ka Sara Singa kantiere Wangneno West Kanyamkago kachiel kod babagi mano kanyo Singa Odongo gintiere chenro nyakor Ramogi jwang yeda mondo yo matin kata kamano wadugo kod weche gi manyien kete mana ka Ramogi TV ka bange bende ang' nwadhi nyaka ir Walter bura wadhi mbele gi weche go mar dayo dho jotend migepe go mano gwel. Ng'ama miyo ong'eyo ber mar tim makare kaka math mokinyi manigi ndhadhu kendo milimili kod blue band pile ka pile opong'e gi omega 3 kod omega 6 gi teko madwarore. Math mokinyi gi blue band dongruok maggi makare pile ka pile. Chal nade? Chal ka gimi kaka ng'iyo sim gi pacha te? Kiki ahinya. En mana ni osebedo e story ahinya. Mana kaka rali manyochacha ne chal ka gima ne an kanyo kane otimo kendo kane iyawo chiro manyien ne chal ka gima ne an kanyo. Sama ne imiyo welo mapacho ka nengo mogonyore nam chumbi ne antie. In bende inyalo bedo e story kamora mora. Download mana Citizen Digital. Bed iyo ng'ala manyime gi weche manyien ka gi tuch kod gik mamoko ka gi timore kendo pugre pacho ka kod pinje ma oko. Download Citizen Digital. Citizen Digital. Collect fare kwa boda au matatu ukitumia ViewPay cashless na uqualify for bima ya 100,000 shillings pamoja na medical cover ya 20k na permanent disability cover ya 100k kwa 5 bob pekee. Dial *236# today to start using ViewPay cashless. Citizen Digital. 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 C
Wakenya wengi wanaendelea kushiriki na kushinda $300,000 kwenye Shabiki Major Leagues Jackpot. Kwa majina ni Helen kutoka Western na nimeshinda, na naambia tu hao wengine wenyewe wanashiriki nayo watashinda. George Dongo kutoka Katanga, na mimi nilikuwa nimecheza Major League Jackpot. Mimi ni mshindi wa 150K. Kuwa mmoja wao. Cheza Major League Jackpot kwa shilingi 10 pekee kwa kutuma neno MJP kwa 29063 na waweza kuwa mshindi. Shabiki Major Leagues Jackpot, the easiest jackpot in Kenya. Not for persons under the age of 18. Betting can be addictive. Play responsibly. Shabiki.com is authorized and regulated by the BCLB. License number 416. Machiegni nyakwara Ramogi Juang e chenro mar ngoma owake. Wuok tich wakelo ni ngolo manyien. Tich ariyo ras reggae owake. Tich adek en odiochieng' mar twak gi jothumbe. Tich ang'wen kama nene waterie golo machon. Tich abich sukus owake. Kete manaka kod Papa Vic. Ngoma owake wuok tich nyaka tich abich saa 10:15 odhiambo nyaka saa 12. Ngeso kangeso chakre sade kokinyi en seche mag Wayudo weche mamoro nyithindo kaka talanta, tuko fulta kimaso, Sitendawili koda lunga. to chenro ok nyal bedo chenro kaonge Sigana, sigani mamitna. chuo gik moko kod tedo. Turu kodwa ngeso kangeso ka wan gi Lox Ponde kata Lox P, Josephine Achieng kata Josephine Jos kod Ansali Kosgeo Odhiambo kata Kihero Sally the Queen. Wanero ngeso. Benj laktar ok en chenro mora mora. Wach mar P2 emergency pin giwere monyo gino kapere mene giketho system. Wakelo ni gima ikwayo koa kuom lakteche man gi lony makare. Koro ka goyo picha to dhi nyisa kind lekene. To gipuonji achiel kachiel e weche ngima. Kero malit masongo adhiya very good. Riwri kod Ruth Otieno ka openjo to somo SMS. Namba mar SMS en 23600 en page laktar. To okawo simbi wadhi kawa simbe jowinjowa jonenowa e penj laktar saa 12 odhiambo wuok tich nyaka tich abich mana e Ramogi TV. Rabuon mobul. Gik ma idwaro: rabuond nyaluo kod chumbi moromo. Kaka ilose: bul rabuond nyaluo kuom dakika 20 kod potgi. Pokgi kaito ituone chumbi moromo. Inyalo chame kod chai kata nyuka kaka gino miluongo gi dho ngere ni snack. E pewe mag tuke maiero hero mar adhula kendo ipako gilo. Tudri kod James Opondo japicha gi Milton Ochieng Jaka Black e pau tuke chieng' ngeso ka ngeso chakre saa 8 odiochieng' nyaka saa 10 mana e Ramogi TV. En ang'o momiyo an aparra ahinya? Gimoro amora nitie kare. Dhruv ok nyal biro kae.
Machiegni koro nyakora mgajuang' e chenro ni mar Migago adhi mbele gi miweche go manyien. Riwruok makedo ne oganda kendo rango teko mag obila e pacho ka dwaro ne jatend piny Kenya William Ruto ochiw duol makende mondo tim nonro mag obila miwacho ni rocho ratiro mag oganda. Gimedo ni obila moyud gi ketho onego kawnegi ondamo mager mar chik. Riwruogno bende orwako okang' mar wuoyo bad obila mar Special Security Unit kata SSU. Ne giloso kod jofwambo e magawa moro e boma ma Nairobi. We highly welcome the presidential admission and the promise to rid our policing service of the culture of impunity, criminality, arbitrary and illegal use of force and firearms. The presidential decision is a strong first step in expressing the political will that has been lacking for decades. It is a strong foundational step for a new beginning in Kenya. Kawadwaro ni sirikal oyaw gimiluongo ni Commission of Inquiry. Commission of Inquiry mar bunge kata mar judiciary mondo otim nonro matut i weche gi mondo ng'ento ang'o mosebedo katimre. Kech kwago kwano duti Kenya chakre higa mar 2017 nyaka sani ji 1264 moselalo ngimagi i yore mok ler i lwet polis. Kwa dhi mbele nyakora mgajuang' apisa samago kwach kich biro miyo luor ratiro mag jopiny kaachiel gi timo nonro magi e yo mapiyo. Singo ma Amin Ibrahim Mohamed omiyo oganda jo-Kenya kinde manochaw kaka jatendo kwach kich manyien. Mohamed opuodhi okinyi makawuono e doho mamalo mogik nyasi manotelie kod ogai mar doho Martha Koome. Chris Owino oluwo nyasi makamano kendo losona ripod ne yo machal kod ma. E lokrok mar telo e duol mar okwach kich mapacho kae, Amin Mohamed Ibrahim ochamo muma ka jatendo okwach kich mar adek ka singo mare maduong' en telo ne okwach kich madhi tayo tijene kalore gi pend chik. That I will endeavor to lead the DCI in the most professional manner and adhere to the supreme law of the land, the Constitution of Kenya. We shall also endeavor to respect human rights while being firm and fair as we stick to the mandate given to the Directorate. Bad migawo mar okwach kich e bwo telo mar jatelo machon George Kinoti ne obedo kayudo seyo kowuok kuom jotelo mag Kenya Kwanza ewi mano mane giwacho ni en tiyo kod DCI e chwalo ajenda mag siasa. Amin Mohamed man gi lony e weche mag timo nonro osingo mar duoko yie mar jopiny kuom DCI kuom timo nonro mapiyo kaachiel gi rito ratiro mag jopiny e kinde tayo tijegi. As a service, we shall make sure that we adhere to our constitutional standards and fundamental freedoms. We shall ensure and endeavor to make sure that Kenya will be a safe and secure country for all the people that live therein. We shall conduct our investigations professionally, expeditiously, and see to it that we bring our members of the public on board and see how we can bridge the gap and inspire confidence in the office of the DCI and my officers. Mabiro ndalo machuo kende tok jatend piny William Ruto wuoyo oko bad obila moyedhi mong'ere kaka Special Service Unit. Jatend piny oketho bad obila makamano ka otudogi kod nek kod lal ma oyaye makinde ka kinde mag jopiny e yo ma okong'ere. Amin Mohamed wacho ni e bwo telo mare DCI biro tiyo e bwo chik kendo miyo luor ratiro mag jopiny. Wach makamano bende oser lwedo kod ogai mar doho Martha Koome ma oparo ne Amin kod apisas mage ni nyaka gilu chik e kinde duto magichwalo tijegi. We in the criminal justice system rely on the investigations that are carried out, and without investigations we will never succeed. I have no doubt that in the performance of your duties, you will continuously observe the rule of law and you function within that remit of the law. Kaoloso e kindeno, jakom duol mang'iyo tije mag obila e pacho kae Eliud Kinodhia okwayo Amin Mohamed mondo konya apisas mage kod lony mare e timo nonro.
Kinuthia bende onyiso geno mare kuom telo mar Amin Mohamed kendo kwayo jopiny mondo bed kod yie kod DCI. And I want to assure Kenyans we have now the right person on the job. Regain your confidence in our police service. We have competent people. They will serve you the way you deserve to be served. I have no doubt in my mind that you will execute your constitutional mandate with effectiveness and it will bear positive impact, given that you are a distinguished professional with invaluable experience counting to 33 years. Motelo ne tendo kwach kich, Amin Mohamed ne jatelo mochung'ne weche ma iye e bad migawo mar obila. Amin Mohamed bende nigi lony ewi timo nonro ewi kuo mag bengi, ka bende ne otelo ne nonro ewi tulo mag yiero mar 2007-2008 e hoho mar okak. Ting' maduong' mochomo Amin Mohamed kod kweth mare en duoko yie mar jopiny kuom DCI bang' yudo seyo mathoth kowuok kuom jopiny kod josiasa e higni mokalo. Amin Mohamed okawo kar George Maingi Kinoti mane ogwe tawo tok William Ruto ka otelo kaka jatend piny Kenya mar abich. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Kamachielo wayudo ni riwruoge makedo ne ratiro mag oganda e boma ma Mombasa ogolo ywak ne jatend piny William Ruto mondo odhir nonro e wi ji ma osiko lal to ok yud ndachgi. Riwruogego wacho ni ji ahinya to rawere osiko lal kinde ka kinde ka bende koro gitudo obila kod lal mar moko kuomgi. Gidwaro ni obila ma oyud kod ketho kawnegi okang' mager mar chik kano telne gi jatend riwruok makedo ne ratiro mar oganda e gwenge ma dhowath nam Chumbi Zedekia Dika. Jokanyo lero ni chungo obila gi tich kende ok rom ka koro gidwaro ni jatend kwach kich Amin Mohamed oneni chike olumalongo ambayo itaweza kusaidia wale watu. Tunaona watu wanashindwa hata kujikimu kimaisha. Hakuna mtu yataka kuassociate na family ya mtu ambaye kwamba ameuliwa kwa madai ya kuwa ni terror suspect. Hawaendi mashule, hawapewi makazi, hata wakiwa na biashara hakuna mtu anataka kununua rasilimali kutoka kwao. Na lazima familia zile zimehusika ambao wameathiriwa waangaliwe vilivyo. Hatuta relent. Tumeona vitengo paka military pia iko. Kuna military kitengo ambaye haijulikani, kazi yao ni kuua pia. Na tuko na information. You can't just get sacked. People must take accountability. You killed somebody outside the law. You need to be prosecuted. Mwajongo dio chieng makinyo oganda jo Kenya dhiango dio chieng no midendo ni Mashujade imano bende yangi thundi mano kedo ne piny Kenya. Kwali owachne ni ikruok mar hingo nyasi no mar Mashujade oserume kaunti ma Kisii ka koro oganda mokalo 10,000 igeno ni biro yuoro e nyasi makiny. Okinyi makawuono obila mawuok e bad migepe mopogore opogore chopo e alap mag Gusii ka gitimo ikruok mar dhialo Mashujade. Gavana ma Kisii Simbarati kaachiel gi kamishna ma kaunti no igeno ni biro telo e romono makiny. Mashujade en chieng ma Kenya dhialo thuondi ma pacho ka to mano kedo ne loch mar piny Kenya e kind mamoko. Nyasi mar Mashujade biro time counties kuom thuolo mokwongo odiochieng makiny tok kane ochunggi nikech landruok mar midhusi mar COVID-19. Engaged in an exercise of arranging or rather preparing for the same, which shall be marked at Gusii Stadium on the 20th of this month, tomorrow. We want to inform the members of the public, especially within Kisii County, that we are very ready to hold the Mashujade celebrations. This is the first celebration that will be attended by the new governor for Kisii County, and also the county commissioner will be present to read the speech of the president. And so we urge members of the public to come and participate in the celebrations. We'll have entertainment for them. We have invited various groups, both from the churches, schools, and private practitioners within the entertainment industry who will be able to showcase their talent. We have also invited heroes and heroines because this is their day. And we are welcoming you all the people from the wards. We have done arrangement. The ward administrators will be
transporting people from the wards. And we have also invited the Masucha, those people who were selected, Masucha, last time, you remember, the National Masucha Day was done here in Wusi Stadium. We are welcoming you all. Kapodwa no ikroka nyasi no mar Mashujaa nyakora Mgajuang kinde makoro piny Kenya chano dhialo odiochieng' Mashujaa Day mana en jatend Migago mar Labour Philip Masindo cholo ko ne piny owacho mondo pari anyuola mag jogo manokedo ne piny ma olalo mwandugi. Masinde mane lose kar jot mare ma Bulanda e county ma Busia wacho ni ber kanyuola mag jogo manokedo ne piny oyudo locha kata oyudo mich mar bero ngimagi. The government of the day should look specifically, check up in each region to see the fellows who come from, whose ancestors probably literally fought and lost their properties or whatever, and they have been displaced, they are living on the streets. These sort of people, the government should definitely sort them out in a way that at least they are settled and made to live a human life. When we celebrate, we are all celebrating. I don't expect it to be treated in a special way by the government of the day, but I expect to join up with the government of the day that everybody appreciates, because as we celebrate Mashujaa Day, we are also celebrating the Mashujaa people who fought to have this particular day. And as such, all I can say is there are those who were more affected as a result of the actual fighting and so on. Obviously, it would be a good idea if the government picked up a few of those who are still alive and were literally actually affected by the effects of the Europeans when we were fighting them, so that at least they see the difference. Tokwang'yo mago motendre kod thieth kata ngima dhano nyakoro Mgajuang kaka yorno mar dhialo odiochieng' jogo mantiere kod tuoche mag paro. Lakteche kaunti ma Murang'a jiwo jopiny mondo ojol jogo mantiere kod tuoche mag paro kata tuochego mag obwongo. Nyasi no mano bagi kaunti ma Murang'a, laktar mathiedho tuoche mag obwongo James Buru nolero ni jotuo osebedo kamedore e pacho kae rang'iny mamalo kaluwore kod pek mar ngima e kind midhiero mamoko. Director mar weche thieth e kaunti ma Murang'a Winnie Kanyi bende okwayo kanyo mondo onyuak teko e konyo jotuogo. Post TikTok, post Instagram. Ababani hotspot. The global initiative from the World Health Organization has now pushed the agenda to governments, both national and local, to make this a priority, make more investments, and I'm happy to report that, like you can see, with me is a very strong team, which is made of our technical persons, the administrators, a very strong team with the nursing team, the social workers, public health officers, and other allied support health workers who are ready and willing to give it their best shot as we get this going for the sake of our population, to improve their general well-being, because there is no health without mental health. We want to make mental health in this county a county priority, and we are calling upon the communities and the people who are living in the communities to identify those people who are having challenges in mental health and to tell them that we are there to help them so that they don't get into the crisis that we are seeing every day in Kenya and even in this county, so that we tell them that there is help and everybody who has challenges in mental health has help. We have a helping hand in our facilities. Naomba watu wa jamii wakiona mtu ako na shida ya mawazo, shida ya kiakili, wampeleke hospitali atibiwe. Ni vibaya kwa watu katika jamii kusema mtu amerogwa ama ametokezewa na kitu kibaya. Wanafaa waache kutega watu kama hao, wapeleke hospitali watibiwe. Emago mag somo nyakora Mgajuang jonyuol moko loro skund primar Maria Miku Tharaka North mayudre county ma Tharaka Nithi kendo riembo japuonj maduong'. Jonyuol golero ni nyithindo okosebedo kati yo maber e sombgi.
pinje mano tim skul Maria Miku na ni kod min score mar 110 gino ma jonyuolgo wacho ni ochalo gi eng'anyo ma kamano. Bende gilalo ni japuonj no kosebedo kachiwo kwan mag omenda ma oyudo bang' kano kodesa loop skul maromo heka 21. Apis japuonj maduong' no lo tich ang'wen juma mokalo ka jopuonjre osebet maonge jopuonj e skul no. Wach mano omiyo jonyuol golo nyithindgi e skul no nyoro. 18 hainjaendelea na iko communicate tukijaribu kujua shida iko wapi, hakuna mtu anakataa. Sasa tumefika karibu 500 hivi watoto kama main school yetu hata ifititi 110. Sisi tumeamua kufunga ofisi ya headmaster kwa sababu mikakati ya shule haiendani. Mwalimu anafanya mikakati ya shule haiendani na wazazi. Hakuna bila unaweza kaa kwa mboma ambaye haina viongozi, mwalimu anafanya vitu vyake kivyake. Ile tumesema kufungua hiyo ofisi, tutafungua siku ile huja mandamu ataenda, siamani aende, siamani wambamu aende, mufisi aende, washimani aende, wote tunataka ule hata mandamu wapitie aende, tunataka tuchaguane upya. The parents went and closed the school, the office of the teacher. Later they took off with their children. They took law into their hands, which we condemn seriously. We have coordinated with the DCC and make sure that the children are back. So what I request the parents is to take back the children to school, as the office has started investigation on the allegations that are saying the acting head teacher has done. Ramogi mana miwacho ni gikao chik e lwetgi. Kwa dhi mbele gi weche manyien, jodak Manyuro sublocation Kadibo division e county ma Kisumu wacho ni gin kod luoro kaluwore gi nek mar nyan moro ma oyangi kaka Wendi Achieng'. Kaluwore gi jonyuol mosenindo Wendi Achieng' mane en japuonjre klas 11 e skul sekondar Mabunde ne owuok oko mar simo mar mako simu kar saa 4 otieno, to kata kamano ne okodugo. Ringre odugo yudi kar saa 9 odiechieng' manyoro e mtaro mayudre Gembo scheme mong'ere kaka Gembo Canal. Koyango wachno, Charles Ochieng' ma en ruoth Manyuro sublocation wacho ni obila osechako timo nonro e wi nek ma kamano. Saa 4:30 koro saa 5 to nindo gi jowadgi to ng'ato gone simu luonge ni biane ani wi aora ka machalo duol mong'eyo. Koro kaka nodhino ok oduogo to ne mwaduogo romo godo konege to kete i aora. Kwayo man godo kaka me nyathi ni mondo tim uchunguzi mondo mi adiero yudre ang'enga monego nyathina nikech okan kod moran gi lite chunya. An mana akwayo ka ini akwa dhok, koro kana kelo dhok modho ka to koro kago dhok mondo ng'ad kama endi tarado gi bodi mar nyakono konindo kete pi kanyo. Koro kaka nanene no to koro aluongo jokwath wetega mane kwayo nyaka wuon gi be ntiere kanyo. Koro kana aluongo mobiro ema koro wuon gi ma obedo identify eni mano ne nyare. Investigation pod dhi mbele. Gweng' bende awacho ni gweng' bende pod okwe, waonge gi wach moro mosetimore e gweng'. En gima bende nyopoyo jogweng'. Gweng'a ka incidents mang'eny mapok otimore nikech so far waonge gi kong'o manyalo kelo weche machalo kamagi. Nyasore be waonge gi our location ka manyalo kelo gima chalo kamagi. But investigation to timore nikech gima otimore ni en gima wan kaka jo sirikal ok wagomb ni gima kama otimre. So up to now investigation pod dhi mbele. Mang'eyo ni kadipo ni ng'ato moro nitie manyo timo gima kama to nyaka kaone atua moromore gi sheria kuom timo gima nyo timore ni. Wagoyo mos ne anyuola mar Wendi Achieng' kendo wageno ni bro tim nonro makare kendo ratiro bro yudore. Kwa dhi mbele nyakora mga juang telo mochung'ne gedo mga peini e bombe kata kura otiko gera paya matuda paya malang'ata kod Ngong kokale kardak makibra paya ma igeno ni dhi kelo yot mokalo ne jowuoth. Jodak kod jowuoth opako kura kuom gedo mar apaya magikoni kopogre kod kelo yot e wuoth odhi jiwo hala ne jodak e alworano. Gedo mar apaya ma en kilomita 2 manochakre dwe mar 9 higa 2020 omonyo omenda maromo bilion 1.15.
Initially, this road was not there, and the travel time has greatly improved because within 5 minutes, you've already connected to the two roads. It has also improved the security of the area. Initially, it was formless. It was a bush with a lot of insecurity issues. But as for now, you can see the security has improved because vehicles can move fast. The community can walk safely along the road because we've provided safety features like walkways. The street lights are working. Ndio biashara itainua kwa kuwa hii barabara imesaidia watu. Kwa kuwa njia ya kuingia Kibra kutoka kwenda hadi Rongai hadi town, watu watakuwa wakisafiri kwa njia ya haraka na watafika sehemu mbalimbali kwa haraka. Kwa majina naitwa Kelvin Mkangula. Mimi mkaaji wa hapa Kibera. Hii barabara imetusaidia sana. Vile ilikuwa bado haijaundwa, tulikuwa na shida sana ya kwenda huko Langata Cemetery. Lakini kwa wakati huu barabara imetengenezwa, iko safi kabisa. Kwa dhimbele ni mane en jaod bura karak manyo kono bonjo en wach mwakelo ni mana bange matina teri nyake county no ma Migori kama kedo kod nyange mag nyithindo manyiri gwenge mag Kuria hoydo jol bang riwruok mar UNICEF mano mara anti-FGM board kod riwruoge mamoko ma ok mag piny owacho yawayanga lony manyasani mar simbo ng'we yamo motisi kaka Pasha makoro dhi konyo e chiwo lipot e wechego mag nyange. Oganda gwenge ma Kuria nyalo tiyo gi simbegi e chiwo lipot kaachiel kod luwo weche mag nyange matimo gwengego. Jokanyo nigi geno ni lonya mano yangi no mong'ere kaka Pasha mobile application dhi konyo duoko piny weche mag nyange county no ma Migori. Director Migago mar mang'iyo weche mag kit chweche county no Kenneth Omo wacho ni piny owacho mar Kenya tiyo kamoro achiel kod piny owacho mar Tanzania mar tieko nyango e tong' piny ariyogo. Because it's among the Kuria community that is one of the communities that practices this, and the timing is also because we are anticipating that schools will be closing soon, and children will be coming for very long holidays during November and December, and that is normally the time that the cutting happens. So this application is free of charge and can be downloaded from Google Store. Anyone can download it and can use it to report cases of FGM anonymously to authorities, to people they trust, and also to the anti-FGM board in the country for action. We need to involve everybody. That's why we are here today, to engage this particular community so that they are sensitized on the need to uptake the application for the sake of enhancing our reporting. No riwore gi anyola e ko jaod bura no mosenindo. Anyola no paro Chepkut kaka jal mano jiwore kendo mamor kage ko jatend piny Kenya William Ruto mondo koro tieg nyithinde wechego mag siasa. Speaker ma Senator Amasona Kingi ne ochwalo ote makuyo mag Ruto mabende no po Chepkut kaka jatelo mariek mokalo. Chepkut no wito ngimane tarik 8 dwe ni kano ring kode osiptal. Familia mare wacho ni report mar bero no yango ni nolalo ngimane kaluwore gi tuo kata mna koto mar remo. Is that life is short. The country has lost an exemplary and selfless leader who was faithful to the people he served. Mheshimiwa William Chepkut was witty, approachable, and very easygoing. Na alisimamia haki na akasimamia wananchi wote. Akiwa na shida Chepkut anasimama. Chepkut was a God-fearing and resolute leader who cared for the welfare of the constituents and Kenyans at large. May God rest in soul in eternal peace. Sudi, I'm asking you for one favor. I ask you to tell the current president now. I want to have a cup of tea with him and teach me the ways of how to become like my father. Chal nade? Chal ka gimi kaka ng'iyo sim gi pacha te? Kiki huma hinya.
en mana ni asebedo e story ahinya. Mana kaka rally manyochacha ne chal kagima ne an kanyo kane otimo, kendo kane iyawo chiro manyien ne chal kagima ne an kanyo. Sama ne imiyo welo mapacho ka nengo mogonyore nam chumbi ne antie. In bende inyalo bedo e story kamora mora. Download mana Citizen Digital. Bed iyo ng'ala manyime gi weche manyien ka gi tuch kod gik mamoko ka gi timore kendo opogore pacho ka kod pinje ma oko. Download Citizen Digital. Citizen Digital. No matter what you're going through, when the clock strikes the hour, you have to chin up and do your thing. It is people who make you a celebrity. You see them on TV, online, and listen to them on radio. But do you really know them? I still can't help but wonder what type of lawyer I'd have made. From humble beginnings. We had fun in Dandora. Those instances, A1. To their success stories. I've become this highly sought, people calling, my good friend, come, how do you feel? And their struggle. Pain of sitting there with your child, asking questions, that pain is just on another level. Catch this riveting stories of your favorite media personalities on Behind the Mic with me, Cynthia Mwangi, every Friday on Citizen Digital app. Nimondi yudu wenda marala mukaka skiza code ni dimana *812 *784 hash *aboro achiel ariyo *abirio aboro angwen hash. To pari niya Ramogi TV ene ot mar jower duto te. Mashabiki chungu nzima wanaendelea kushinda bonuses nonono kwa Shabiki Jackpot Mbao. Kwa majina naitwa Peter Masinde, nimeshinda 1 million kwa Jackpot Mbao bonus. Nimefurahi sana kwa kushinda hii bonus. Hii pesa nitaitumia kwa kununua shamba na kulipia watoto school fees. Na wahimiza wagazi wa Busia waendelee kushiriki hii kitu, si ya uongo, ni kitu ya ukweli. Bonuses are for 10, 11 and 12 correct predictions. Join the bonus movement. Cheza Shabiki Jackpot Mbao kwa kutuma neno SJM kwa 29063 na huenda ukajishindia zaidi ya shilingi milioni 20 kila wiki. Shabiki Jackpot Mbao, the easiest jackpot in Kenya. Not for persons under the age of 18. Betting can be addictive. Play responsibly. Shabiki.com is authorized and regulated by the BCLB. License number 416. Collect fare kwa boda au matatu ukitumia ViewPay cashless na uqualify for bima ya 100,000 shillings pamoja na medical cover ya 20k na permanent disability cover ya 100k kwa 5 bob pekee. Dial *236# today to start using ViewPay cashless. Ng'eyo makare kaka pien dendi chalo en gino mowinjore kendo makare minyalo timo ne pien dendi. Ging'uono mar Nyasaye manyisore e ngimawa kinde ka kinde. Ber ka waduoko ne erokamano kod pak. Ma watimo sabato ka sabato chakre saa 2 mar okinyi. Yud gweth kod ngima manyien kuom Kristo kokalo kuom puonj koa kuom jotich Nyasaye. Sikie lamo, nyis Ruoth Jehova Nyasaye entie gi duoko maber ne ngimani. E chenro mar Injili Ngima e Ramogi TV.
Karamoga jongero kamano kuom kete mana kae chenro mar Migago en kinde bende koro ateri achiel kachiel nyaka e od bura kanyo bende dayo dho jotend migepe mago mano gwel gi jatend piny Kenya William Ruto dhi mbele kaka no asingoni kete mana kae Ramogi TV nikech aduka achiel kachiel nyaka e od bura no mondo ng'ie chendo no. Nyinga Lydia Okeyo, riti masane. And of those whose interests you have committed to a judge.